ನಮಸ್ತೆ 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 ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಪ್ಪ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ದಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್? ವಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1.5 or 2 hours. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತದೇನಾ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ? ಈ ಪೋಲ್ಗೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಇದು. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 chapters, ವೇವ್ ಅಂಡ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಅಂಡ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ 1.5 or 2 hours ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಲೋಹಿತ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, FA. ಹಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಜಿ ಹಾ, ಓಕೆ ಅಜಿ ಹಾ, ಓಕೆ ಹಾ, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಹಾ, ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ AC ಚಾಪ್ಟರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the first one alternating current, and the second one electromagnetic waves, third one ray optics, and fourth one wave optics ಅಲ್ಲಿ numericals ಇಲ್ಲ. and the last one ಯಾವುದು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆಟಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸರ್, ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆನಾ ವಿಡಿಯೋಲಿ? ಎಸ್, ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ AC, alternating current, electromagnetic waves, ray optics, wave optics, dual nature of radiation and matter, atoms, nuclei and semiconductor electronics. Total 9 chapters, 1.5 hour. Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ MCQs, fill in the blanks and numerical problems. Okay, are you guys ready? Yes, it is a quick revision. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಐ ನೋ ದಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? FA-2 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಸರ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 short ವಿಡಿಯೋ. ಗೌತಮ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಲಿ. ಓಕೆ, FA-2 ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಮುಗಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ಲೋಹಿತ್, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, when PW is here, no fear. Okay, right. Okay, so thank you for the confirmation. Let's get started. So now start ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರೈಟ್, ಕಮನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬರ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ AC ಇಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 9 chapters, 1.5 or 2 hours ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. Yes, Mani. Yes, Aditya is on fire. And what about others? Yes. Okay, Gautam. Okay. Very good. Yes, problems ಸಹಿತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, don't worry. So problems ಸಹಿತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So first ಈ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗೋಣ. MCQ, fill in the blanks. Okay, so that is the fill in the blanks and numerical problem. 2 marks, 3 marks and 5 marks numerical problems ಸಹಿತ ಮಾಡೋಣ as per the latest blueprint ಪ್ರಕಾರ. Okay, right. Very good. Let's get started with a ಅರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. PW ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2025-2026 ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಕನಕ ನಾಯಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಥಿಯರಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ 30-second ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 30-second ಟಾಸ್ಕ್. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್?
ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಸಾರಿ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್. ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ಎಸ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೇಡ, ಫೈರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ಫೈರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅವ್ರು ಬೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರ ಅವರು ಬೆಂಕಿ, ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಲಿ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ. ಎಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. FA-2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಓಕೆ? ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಯಾವ್ದು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ? ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಪೋಲ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? MCQ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಎವ್ರಿ 10 MCQಗೆ ನಾನು ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಕೊನೆಗೆ ತೋರಿಸುವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್. ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಕಮಾನ್. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್, ಕಮಾನ್, ಬರ್ಲಿ. ಹಾ, ಎಸ್, ಕಮಾನ್. ರಘು, ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿಲ್ವೋ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ XL is equals to XC, VL is equals to VC. Phase difference, that is the 0, right? Constant. Phase is constant, the phase difference is 0, and maximum current, minimum impedance. Do you remember? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೆನಪಿದೆನಾ? F is equals to 1 divided by 2 pi under square root LC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What does that LC indicates? That is inductor and capacitor, okay? So that is inductor and capacitor. ನೋಡಿ, exhibit an AC only if both L and C present, only if both L and R present, if only both R and C present, and only R is present. That right answer is L and C. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ? ಸೊ L and C, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಎಸ್, ಯಾವುದು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸರ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು ಶ್ರೇಯಾ? ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 1.5 hour to 2 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಓಕೆ? 1.5 hour ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಓಕೆ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್. ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ? ಡನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Power factor, okay? So that is the power factor for purely resistive circuit. Power factor ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So power factor ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Power factor. So power factor it is given by, okay? So power factor it is given by, sir, P is equals, okay? ಏನ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಸರ್? ಪವರ್, ಅರೆ ಸರ್, ಪವರ್ that is equals to, sir, it is cos phi, okay? So cos phi. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಈ ಕಾಸ್ ಫೈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಫೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ
Phi another phase difference. What is the phase between current and voltage? That is 0 degree. Okay. So that is 0 degree. ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P is equals to power factor. That is equals to cos 0. That is equals to 1. Unity. Okay. So that is unity. Okay. So that is unity. Not resistive ಕೇಳಿರೋದು purely resistive. Inductance ಗೆ ಮತ್ತೆ capacitor ಗೆ power factor will become 0. Okay. Clear? So that is unity. Option B. Okay, so that is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. 12% answer ಮಾಡಿದ್ರಾ? Now, okay, so next one ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Next one. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ. The following figure represents the variation of voltage and current of an AC with the time. The solid line, okay, so solid line represents instantaneous voltage, okay, while the dashed line, okay, dashed line represents the instantaneous current. From the figure, we can infer that the circuit is ಯಾವ್ದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, XC is greater than B XL. Okay, so XC is greater than XL. Okay, Niyal, XC is greater than XL ಅಥವಾ XL is less than XC ಆಗಬೇಕು. Which is the condition purely register ಗೆ phase difference ಇರಲ್ಲ, in phase ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಪೀಕ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, therefore it is wrong. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. And next one, LCR circuit with XL is greater than XC. Andre inductive anta heltare, that is also wrong. A series LCR circuit with XL is less than XC. Andre capacitive reactance. Okay, so that is option D. Okay, so that is option D. Right? Yes. Okay, fine. Okay, Kanaganaika. Okay, Nihal. Noted. Next ಬರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಾಲಮ್ 1 ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 2 ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ LCR. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ AC ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನೇನಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ series LCR. Okay, so pure capacitor ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, current leads. So current leads ಅಂದ್ರೆ that is P and inductor current lags, that is Q. And next one A series LCR that is ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, PQ. Okay, so PQ B is a P and a Q. Okay, so ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದಿದೆ and ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ and ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, that is S ಬರಬೇಕು. Okay, so S ಬರಬೇಕು, S match ಆಗ್ತದೆ, that is yes. Okay, so this is S and the last one. Okay, so that is the last one ಯಾವ್ದಪ್ಪ, a series LCR circuit, that is SPQ and the last one R. Okay, so that is independent of reactance. Okay, reactance of the circuit is independent of the frequency. Okay, yes sir. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಾನ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ AC. ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ CBS. ಡಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಡಿ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಬರಬೇಕು.
ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಎಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆರ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. That is option C. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Okay, sir. Option C is the right answer. Arey, option B hakira. Next one. Yes, idik answer ಮಾಡಿ. The resonance of the frequency of LCR circuit remains constant. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ remains constant? Okay, so remains constant. Okay, remains constant even if there is any variation of value or values of resonance frequency. Okay, so resonance frequency is a constant for yaudike resonance. Okay, so resonance frequency of LCR circuit remains constant even if there is any variation in values. Okay, so yaud variation ಆಗಬೇಕು. So ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು resonance frequency. Resonance frequency it is given by 1 divided by 2 pi into under square root LC. ಕರೆಕ್ಟಾ? LC ಆಗಬೇಕು. So ಈ LC ಪ್ರಕಾರ it is independent of R. Okay, so that is independent of R ಅಂದ್ರೆ that is D, option D. Okay, so that is option D should be the correct answer. Okay, so that is option D should be the correct answer. Okay, now let's move on to the next question. Yes, the next question ನೋಡಿ. Electromagnetic waves are produced by electromagnetic waves ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೋ, ಇದಂತೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, EMW ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಅ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಂಗ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ರಾಂಗ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆವರೇಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಓವರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಓವರ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. Average power over a complete cycle. Okay, so ಇದು over a complete cycle. Okay, so this is over a complete cycle. Okay, and phase difference between voltage. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಿತ 0. ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? VI cos θ ರೈಟ್, ಅಥವಾ VI cos φ. ಇಲ್ಲಿ φ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. cos 0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. VI ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನೋ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು AC source ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸರ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟುಡೇ. ಹೌ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟುಡೇ? ಹೌ ಚಾಪ್ಟರ್
how chapter is completed today? Which chapter? Which all? ಯಾವ್ದದು AC, electromagnetic waves, ray optics, wave optics, dual nature of radiation matter, atoms, nuclei and semiconductor electronics. Okay. So resistor in phase, yes sir, ಇದು match ಆಗ್ತದೆ. So therefore it is Q. And inductor ಅಂದ್ರೆ lacks the current. Okay, so current lacks the voltage. So this is also correct. And this is also R. Okay, so that is QPR. Okay, so QPR ಎಲ್ಲಿದೆ? Sir, QPR. Okay, so QPR, that is option C. QPR, that is option C. Okay, so that is option C. Clear? Huh. Clear? Done? Clear ಆಯ್ತಾ? So that is option C. Okay, so that is option C. Right. So ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇದೇ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ FA-2 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಹಾ, ಓಕೆ ಭಾವನಾ, ಓಕೆ ಹೋಗ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, next question, that is expression for displacement current. Okay, displacement current is due to rate of change of electric flux. Okay, so that is rate of change of electric flux. Okay, rate of change of electric flux, that gives you displacement. Okay, that gives you displacement. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ. Okay, so ID that is equals to epsilon naught ಬರಲ್ಲ, d phi divided by dt. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ d phi divided by dt ಇದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ epsilon naught ಬರುತ್ತೆ. Because we are talking about electric field, not magnetic field. Magnetic field ಎಲ್ಲ therefore eliminated. Okay, so ಇದು ಸಹಿತ eliminated. That is right answer. That is option A. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, got my point? Option A is the right answer. That is option A is the right answer. Okay, so option A is the right answer. Done. Okay, now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ, focal length of spherical mirror depends upon. Okay, so ಇಲ್ಲಿ focal length ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? Object distance, image distance, both object and image distance, and radius of curvature. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಅ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆನಪಿದನಾ? So that is option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Okay sir, option D is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ, when an object is placed at infinity from the spherical mirror, the image is formed. Okay, so object ಎಲ್ಲಿರೋದು? Sir, object is at infinity from the spherical mirror, image is formed. Image ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? At a focus. Okay, first focus, that is the focal length distance ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. That is F ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಯಾವುದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, 2 times the radius of curvature, half of the radius of curvature, not depends on the curvature. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? Sir, it is half of the radius of curvature. Okay, so this is half of the radius of curvature. Done. It is half of the radius of curvature. Is that clear for everybody? Right. Yes. Okay, so that is half of the radius. Okay, so now ಬರೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? Sir, it is F is equals to half of the radius. Okay, so that is half of the radius. Done. Okay sir, and the next one ನೋಡೋಣ. Yes, the next one, ಅರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let's move on to the next question. ಏನು? For reflection in a spherical mirror, all the distance are measured from. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪೋಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೋಲ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಕೀಪ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, right? So that is option A, from the pole of the mirror. Okay, so from the pole of the mirror, that is option A. Very good. Next one ನೋಡಿ. So next one ಏನು? in a refraction of light. Okay, so refraction of light ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ sin I sin R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು? ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ?
ಸರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Okay, so that is option D is the right answer. Okay, that is option D is the right answer. Getting my point? Clear? Yes, sir. So that is option D is the right answer. Okay, so that is option D is the right answer. Done. Okay, now let's move on to the next question. Yes, Nodi. For a total internal reflection, that is the TIR, what are the two conditions must be satisfied at total internal reflection? Sir, ray of light must travel from denser medium to rarer medium. The first condition. Second one, critical angle. Okay, so critical angle. Athava the angle of incidence is must be greater than critical angle anta karತೀವಿ. So ಎರಡು condition satisfy ಆಗಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ light should travel from rarer medium to denser medium. No. Light should be traveling from denser medium to rarer medium. It is possible. Light should be incident along the normal. No. Angle of incidence should be equal to 90. No. So right answer for this, so that is option B. Option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. You got my point? Okay, you got my point? So that is option B. So option B is the right answer. Very good Kandra. Very good. Now ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? An object of a finite height is placed in front of a concave mirror within its focus. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. Within its focus. Within its focus ಅಂತಂದ್ರೆ that is the pole of the mirror to the first focus. Okay, focus of a point and the pole of the mirror ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. And what type of image will be formed? Till focus of a point, it is the real and inverted. ಯಾವಾಗ between focus and pole of the mirror ಅಥವಾ within the focus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಿರರ್ ಯಾವುದು? ಸರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ರಿಯಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಶ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Wonderful. Next one ನೋಡಿ. The speed of light in a medium depends upon. Speed of light ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಸರ್ mu is equals to c divided by v ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆನಪಿದೆನಾ ಸರ್? mu is equals to c divided by v ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎರಡು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. therefore ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ that is refractive index is the right answer. Okay, so that is refractive index. Option C. Angle of incidence ಮೇಲಲ್ಲ, angle of refraction ಮೇಲಲ್ಲ, its mass density ಮೇಲಲ್ಲ. It is refractive index. The formula mu is equals to c divided by v. Okay sir. And next one ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದು ಬಂತು? Option C ಅಲ್ವಾ? Yes. Option C. Okay. Now let's move on to the next question. Okay, so next question. Yes, the principle of optical fiber ಯಾವುದು? Principle of optical fiber ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Principle of optical fiber ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Principle of optical fiber that is total internal reflection, TIR. Okay, so TIR ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸರ್ ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕಮಾನ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ರಿವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಪ್ರೀತಮ್ ವಿ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಎ ವೈ ಸುಪ್ರೀತಾ ಎ ವೈ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯ, ಶ್ರೇಯಾ and Shreya in fourth position, Ashwin, and the next one ಕನಕನಾಯಕ, ಏನಿದು ರಜಪೂತ್, ಮಂಗ್ಲಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಸೊ ರಜಪೂತ್ ಅಂತಿದೆ. ನಯನ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪರಶುರಾಮ್, ಕಮಲಾ, and the next one ಕುಮಾರನ್ಸ್ and ಭರತ್ and ಭಾವಿಕಾ and ಕುಶಾ and ಕನ್ನಡತಿ and ಕೀರ್ತಿ and ನಿಹಾಲ್ and ಮೆಲಿನ್ and ಸ್ನೇಹ and ಮುಸ್ಕನ್, ನಿಶು ಅಂಡ್ ವರ್ಧನ್, ಲಿಖಿತ್, ಮಣಿಕಂಠ ಅಂಡ್ ಏನದು ಇರ್ಮಾನ್, ಏನದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೂಜಾ, ಸ್ಕೈ ಥೆರಪಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಭೂಮಿಕಾ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಮಹಂತೇಶ್ ಅಂಡ್ ಮಣಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥುನ್
and Manohar and Mangala Kishore and Kicha and Veeresh and Scroll with me. ಯಾವ್ದಿದೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತೆ. ಚೈತ್ರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೆಸರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಂಡ್ ಚೇತನ್ ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಷ ಅಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್? ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್? ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಂಡ್ ಭರತ್. ರೈಟ್. ರೋಜಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬೆನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಕ್ವಶನ್: two thin lenses of a focal length f1 and f2 are in contact. The power of the combination. Okay, so so lenses are in contact on that is a p1 so plus p2, so that is p is equals to 1 divided by f. Okay, so 1 divided by f. Got my point? And the next one, sir, p that is equals to 1 divided by f1 so plus 1 divided by f2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And take the LCM. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? Sir, it is f1 into f2 and ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? Sir, it is f1 plus f2, right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ f1 ಪ್ಲಸ್ f2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f1 ಇಂಟು f2. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? f1 ಪ್ಲಸ್ f2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ f1 ಇಂಟು f2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ದೀಕ್ಷಿತಾ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೋ? Why? Power of the combination. 1 divided by f1, 1 divided by f2, f2 and f1, f1 plus f2 divided by f1 into f2. Why? Zero. Option C ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. It is not about a focal length ತಮ್ಮ. Focal length ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Sir, it is 1 divided by f, that is equals to 1 divided by f1 plus 1 divided by f2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And this can be written as f1 plus f2 divided by f1 into f2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. And ಇವಾಗ f ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Sir, it is f1 into f2 so divided by f1 plus f2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. So this is for a focal length. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? f1 into f2 divided by f1 plus f2. ಎಲ್ಲ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಾರೆ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಟಕ್ ಬಂತ, ಟಕ್ ಟಕ್ ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರ. ಸುಮ್ನೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ? ಇದು ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸರ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದಿರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ refractive index of a material of the prism and refractive index of a surrounding of the medium and refractive angle of the prism. ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾರೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ a divided by 2 ಸೊ ಆಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ a by 2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಸ್ ಸರ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ and the refractive index of the surrounding, yes sir. And next one, refracting angle, that is the A, right? Yes, all three. Okay, so all three mele dependent, that is option D. Done. Okay na? Hey, nande hello, happy birthday. Nande happy birthday illa. ಯಾವಾಗ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಚಿನ್ನು ನಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲೋ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So that is option D. Okay, so that is option D. Okay, now let's move on to the next question. Okay, so next question ನೋಡಿ. Image of a real object. Image of a real object formed by a simple microscope when object is placed at a distance less than 1 focal. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ. ಎಸ್, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ therefore, so that is option B. Option B is the right answer. Okay, so that is option B is the right answer. Okay, yes sir, option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Yes, you ನೋಡಿ, the objective lens. Okay, so the objective lens of a refracting telescope. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್, ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ F0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ FE, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಅರೆ. So convex lens of a large aperture, that is M is equals to F0 divided by FE. That is option C. Done. Okay, so that is option C. So option C is the right answer. Next one. Next one. According to Huygens principle, wave optics. Okay, Huygens principle, the speed of a secondary wavelet ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? Same as wave. Okay, ಅದು wave front ಆಗಿರಬಹುದು, wavelets ಆಗಿರಬಹುದು. So same speed of the wave ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. What is the speed of wave? That is 3 into 10 power 8 meter per second. ನೆನಪಿದೆನಾ? So that is the same as the wave. So option. Okay, so that is option C. Done. Option C is the right answer. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. Two light sources are said to be coherent. Okay, so coherent ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ? So coherent ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Sir, same frequency and constant phase difference ಇರಬೇಕು. Same frequency ಅಥವಾ same wavelength. Okay, so same frequency and same wavelength and constant phase difference ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು coherent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋ, and same intensity no, same speed no. The right answer is option D. Option D is the right answer. Okay, so option D is the right answer. Done. Next question ನೋಡಿ. Diffraction effects is exhibited by, diffraction ಅಂದ್ರೆ it is the bending of a wave at the corner. Bending of the wave at the corner. Wave ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದೇ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ all the types of wave. Okay, so all the types of wave exhibiting diffraction, but polarization only light. Okay, so therefore it is all types of waves. Okay, so that is the diffraction exhibited by all the waves. Okay, so all the type of wave, that is option D again. So this is also option D. Very good. Half of the members are down. Okay, next one. The waves coming from two coherent sources overlap at a point, give the maximum intensity. Okay, so maximum intensity ಏನಾಗಬೇಕು ಸರ್? maximum intensity ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ it is a cos phi. Okay, so cos phi ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, it is a +1 ಆಗಬೇಕು. +1 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? +1 cos phi ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? cos 0. Okay, so cos 0. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ 2 pi, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ 4 pi, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ 6 pi, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ 8 pi, and ಇನ್ನೊಂದು so on. Okay, so ಈ ತರ ನೋಡಿ 0, 2, 4, 6, 8 ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 2. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ 3 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, therefore it is eliminated, it is eliminated and it is eliminated. So right answer, that is option B. Okay, ha. Okay, fine. With me Saina. Okay, so that is option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Okay, so option B. Right, sir. Okay, now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್. ಸೊ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಸು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, therefore this is wrong statement. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, sound wave exhibit diffraction but not light wave. All the waves ಅಂದ್ರೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. Light wave exhibits diffraction but not polarization. This is wrong. Light nature ಹೇಳಿದ್ದೆ polarization ಅಲ್ವಾ? Transverse in a nature ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವುದು? Polarization. Therefore it is also wrong. Light wave exhibit both diffraction and polarization. Yes, that is option D. Okay, so that is option D is the right answer. Okay, so option D. Right? Yes, sir. And the next one. So next question ನೋಡಿ. Consider the following two statements regarding diffraction of light. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and you have to ಓಕೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಇವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್
of the most of the obstacles. Yeah, this is also right statement. Okay, so both the statements are correct, and the statement 2 is the correct explanation of a statement 1. Okay, so this is the right statement. Okay, so this is the right statement, that is option A. Okay, so this is option A. Done. Okay, fine. So next ನೋಡೋಣ. So next question, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೇಸ್. ಎಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಥಿನ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ ಥಿನ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಹಿತ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ and statement 2 is wrong. So therefore option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Okay, okay, Tasmiya, thank you. Now let's move on to the, okay, so that is option C. Okay, so option C is the right answer. Next one, nodi. Next one. The question, the minimum energy required by the electron to escape from a metal surface. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? That is the work function of a metal for a photoelectric effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಡನ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. You know, de Broglie wavelength of a moving particle is independent of a dash of the particle. ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್, ಮಾಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಸರ್? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ h divided by p and this can be written as h divided by mv. ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆನಾ? ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆನಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಸಹಿತ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಿತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Get a point? Okay, so that is option A is the right answer. Okay, yes sir, option A is the right answer. Next question. So next question ಏನು ಹೇಳ್ತಾರದು? Emission of electron from metal surface by suitably by heating. Okay, so heating ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್, ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್, ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಥರ್ಮಯೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಮಯೋನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಡನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇದು ಸಹಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ intensity of radiation. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಯಾವುದು? ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let's move on to the next question. Yes, the question ನೋಡಿ, which of the following figures represents the variation of a de Broglie wavelength of a particle with a momentum? Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so wavelength that is equals to h divided by p ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ h lambda that is inversely proportional to the p. Inversely proportionality ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, therefore it is wrong. It is directly proportional ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ h ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್, ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ? ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ.
ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇದ್ರೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/p ಇದ್ರೆ ಬರೀತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇದೆ ಈ ಎಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೈಟಾ ಡನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer sir option D very good now let's move on to the next question ನೋಡಿ in a photoelectric experiment the graph related to two quantities is a straight line with a slope equal to the HE then it's a straight line okay first one kinetic energy versus intensity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಮತ್ತೆ intensity ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ and second one photo current versus intensity of a light okay so photo current versus intensity of a light ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ 0 ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇನ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಸರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೊ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಾನೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಎಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದು ಎಚ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಎಸ್ ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer okay so option C is the right answer very good now let's move on to the next question in a photoelectric effect experiment the graph of physical quantity y versus physical quantity x the straight line passing through the origin so only passing through the origin ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು that is okay that is photo current and intensity ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಖಜಾನಾ ನೀಡ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು y is the photo current and x is the collector plate ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ y is the photo current and x is the frequency of radiation ಇದು ಸಹಿತ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದು ಸಹಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಲ್ಲ y is the photo current and x is the intensity directly proportional okay IP is the directly proportional to okay so sir ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಖಜಾನಾ ನೀಡ್ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಲಕ್ಷ ಕೆ ಸೆಟ್ ಯಾವುದು 2026 ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ ಕೆ ಸೆಟ್ 2026 ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. An alpha particle, proton, an electron and neutron are moving with the same velocity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Then the particle having largest de Broglie wavelength. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ p ಅಥವಾ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ mv ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ h ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, v ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ m. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, so mass of the proton and mass of the neutron. Okay, so mass of the neutron and mass of the proton and ಇನ್ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 2026 ಸಿಗಲ್ಲ, 2026 KCT ಲಕ್ಷ KCT ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್, ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಆಡಿಸ್ತಿರೋದು ಮನೋಜ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? So alpha particles are nuclei of helium atom. Okay, so helium atom. Okay, so direct answer. So nuclear alpha particle are nuclei of helium atom. Okay, so that is option D. Okay, so that is option D is the right answer. Okay, clear? So that is option D. Right. Next question. Next question. Next question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು? According to Louis de Broglie, waves associated with orbital electron. Okay, so orbital electron ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಗೇನ್ ಪ್ರೀತಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಟಾಪ್ 2 ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಂಡ್ ನಯನ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಗಳ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀತ್, ಕನಕನಾಯಕ, ಕನ್ನಡಿತಿ ಅಂಡ್ ಕಮಲಾ ಅಂಡ್ ಭಾವಿಕಾ, ಕುಮಾರನ್ಸ್, ನಿಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಭರತ್ ಅಂಡ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಥೆರಪಿ, ಸ್ನೇಹ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಕೀರ್ತಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು, ಬೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ and helium is also single electron and lithium is also single electron. Therefore all atoms applicable for all atoms. Okay sir, important derivations bindu already FA-2 anta ಮಾಡಿದಿವಿ. ಓಕೆನಾ? FA-2 ನ ಮಾಡಿದಿವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, so that is option D is the right answer. Okay, so option D. Okay, ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. yes, angular momentum ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. so angular momentum according to the Bohr's postulates, angular momentum of electron in its orbit around the nucleus is equals to, ನೆನ್ಪಿದೆನಾ? L is equals to NH cross divided by 2 pi. Okay, so this is the formula. ಸೇನ್ ಬರೀತಾರ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ n ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ h divided by 2 pi. Okay, so that is option A. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವು ಪಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್, ದ ಗಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಡನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದೇ ರುಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅದು ಗಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಡನ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರುಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಗಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಡನ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾನ್ theta is equals to 180 degree. Okay, so theta is equals to 180 degree. ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿದೆನಾ?
ಸೊ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಾ, the total energy of electron revolving in the nth orbit of hydrogen atom is the least for. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ En that is equals to -13.6 divided by n square into z square. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ z is equals to 1 and E1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -13.6 electron volt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ n is equals to 1. ಓಕೆ, ಸೊ this is n is equals to 1 ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ that is option B. Option B, that is n is equals to 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಫೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಎ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, therefore ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, ಇದು ರಾಂಗ್. 198, 199 ಇದು ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, KCT warrior, how did you do? Was it easy paper or difficult? So that is option D. Very good. Next, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Let kinetic energy be the, okay, K is the kinetic energy, U be the potential energy and E be the total energy of electron revolving around the nucleus in a hydrogen atom. Then which of the following is the correct? Okay, so which of the following is correct? ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? kinetic energy cannot be negative. Okay, so kinetic energy cannot be negative ಅಂತಂದ್ರೆ less than 0 ಆಗಲ್ಲ. therefore it is eliminated. And kinetic energy is always positive. so ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore so option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Okay, yes sir, option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Among the following which set is isotones? Okay, so isotones ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 12 minus 6 6, 13 minus 6 7, therefore it is wrong. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾವ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 minus 1 1, 3 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 minus 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, 3 minus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 14 minus 6 that is 8, 14 minus 7 ಇದು ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 3 minus 1 2 and 3 minus 2 that is 1, that is also wrong. So therefore option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. Clear? ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಐಸೋಟೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 12 minus 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6, 13 minus 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7, therefore they are not same, therefore it is not wrong and not right. And the second one illo 2 minus 1 and 3 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, therefore it is also. And the next one 14. Okay, little difficult sir, and numerical was twisted like current is ahead and voltage, but I took XL minus XC. That's okay, squaring on both sides ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. KCT warrior. Okay, so that is option B. ಅಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲು ಹೋಯ್ತು ನಂದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರಿದರ್ಫೋರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು? ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು
ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಹಿತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, energy of electron revolving around the nucleus. Okay, energy of electron revolving around the nucleus he could not explain. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವೆರಡು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಳ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಯಾಕೆ? He could not explain. And the second one, origin of line spectra of hydrogen atom. He could not explain this also. Okay, na? Right? So this is the both the statements. Okay, so C and D both could not be explained. Okay. Yashaswini sir, maths for second test please ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಸೊ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ is the mass number of. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 30 and 170. ಓಕೆ, ಸೊ 30 ಮತ್ತೆ 170 ನೋಡ್ಕೊಡ್ರೆ 30 is less than A and is less than 170. ಓಕೆ, ಸೊ for this binding energy per nucleon, okay, so per nucleon is a constant and constant ಇರುತ್ತೆ and 7.5. ಓಕೆ, ಸೊ that is 7.5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, therefore it is wrong. It is less for both the light and heavy nucleus, that is option C. Option C is the right answer. Okay, clear? So that is option C is the right answer. Okay sir, and the next one nodi. So next one, elimination method use ಮಾಡಿ. Nucleus of an atom whose atomic mass is 24. Sir 24 ಇದೆ. Sir nucleus ಅಲ್ಲಿ electron ಇರುತ್ತಾ? Sir electron ಇರುತ್ತಾ nucleus ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. electron ಯಾವುದು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ. electron and electron. Right answer, option C. Done. That is option C is the right answer. Okay, so that is option C is the right answer. Option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ, isotopes ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ isotopes ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು X A Z ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ದಿಸ್ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು? ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೋ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನೋ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Option A is the right answer. Okay, done. Okay sir, now let's move on to the next question. That is option A. Right, very good. And ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿದು? The radius of a nucleus of a mass number A is directly proportional. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ V is directly proportional to A and radius ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ it is R0. Okay, ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ it is R directly proportional to 1/3. ಯಾವುದು? A power 1/3. That is option D. Okay, so that is option D is the right answer. Okay, so option D. Right? Yes. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾರ್ಯಾರು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ರೇಯಾ ಅಂಡ್ ಆದಿತ್ಯ, ಅಶ್ವಿನ್, ಭಾವಿಕಾ, ನಯನ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಗಳ, ಸುಪ್ರೇತ್, ಕಮಲಾ, ಕನಕನಾಯಕ, ಕನ್ನಡತಿ, ಕುಮಾರನ್ಸ್, ನಿಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಭರತ್, ಸ್ನೇಹ ಅಂಡ್ ಭಾಗೇಶ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಪರಶುರಾಮ್. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಮಧು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜೀವನ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೋಲ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೋಮು, ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಲಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ನಿತೇಶ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಧನ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣಿ, and the next Nagaratna, and the next Likith, newly joined. Okay, Vamp, newly joined. Ranked up. Okay, so Sobhagya. Okay, and ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು, ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೆಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್,
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Force between proton, force between neutron, and force between proton and neutron. ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. And what is option A? Option A. Okay. Now let's move on to the next question. When PN junction diode reverse biased. Okay, so reverse bias ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Both barrier height and width of depletion increases. Yes, this is true. So right answer, that is option A only. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ the barrier height increases but width of the depletion region decreases. No, it is wrong. ಇದು correct. And the barrier height decreases and width of the depletion increases. ಇದು right, ಇದು wrong. And the next one, both barriers and height ಎರಡು ಸಹಿತ wrong. Decrease ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is right answer. That is option A. Option A is the right answer. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Okay, so next question ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಏನು, ಮೋರ್ ದನ್ 3 electron volt. ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of semiconductors. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಸಿಲಿಕಾನ್ಗಾದ್ರೆ 1.17, ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 0.74. ರೈಟಾ? ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1.17 electron volt. ಅಂಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.74 electron volt. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4.3 electron volt. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೋಡಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾರ್ಬನ್ is less than germanium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. No, it is 4.3 ಇದೆ. And carbon is greater than silicon. Yes, greater than germanium. Yes, this is true. And all are equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is wrong. Okay, so therefore option C is the right answer. Okay, so option C is the right answer. Okay, ha. Okay, Saujanya. Ha. ಕೇಳಿ ನಿಹಾಲ್, what is your doubt? ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪುನೀತ್, ಇನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಸರ್, if Ne and NH are the number of free electrons and holes respectively, then case of intrinsic semiconductor. Okay, so intrinsic ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, fill in the blanks. ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? fill in the blanks, complete ಆಯ್ತು all the chapters. Okay, right from AC. Okay, so right from AC ಇಂದ. ರೆಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ AK ಆರ್ಮಿದ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ಲಿ. Very good. Now fill in the blanks. Okay, as you demanded for fill in the blanks. Okay, so fill ups ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿನಾ 90 ಡಿಗ್ರಿನಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್. What is answer? 0. Very good, Preetham and Kamala and Bhagesh. A super contra. Very good. So that is 0. Very good. Next one. The device which converts mechanical energy into electrical energy. ಯಾವುದು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ.
ಹಾ ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆರ್ ಜನರೇಟರ್? ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್. ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಿಮನ್ ಸಾರಿ ನಿಮಲ ಜನರೇಟರ್. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂದ ನಾನು ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೇನೆ. ಓಕೆನಾ, ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೇರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೇರಿಯೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಣ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ಅ ರೆಸನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ರೈಟಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 5. ಸೊ ಕಾಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಾಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೊ 1. Very good. Now let's move on to the next question. If the angle of incidence for any ray of light in a denser medium is equal to the critical angle, then the angle of refraction in a rarer medium is equal to. Critical angle definition ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್? angle, critical angle is nothing but angle of incidence in a denser medium corresponding to which in a rarer medium angle of refraction is 90 degree. ಅದು ನಾವು critical angle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore angle of refraction ಎಷ್ಟು ಸರ್? It is a 90 degree. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾವು ಅರೆ ರೇ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನ ಮಾಡ್ವಿ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಏನು? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. TIR. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ TIR ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಯಾವ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತು? ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, polarization. Okay, so this is the polarization. So this is the polarization. Okay, so this is polarization. Okay, so this is polarization. Okay, polarization. Very good. Now let's move on to the next question. The bending of light around the corner and entering into geometrical shadow region. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? Geometrical shadow. Okay, shadow region ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? Geometrical shadow region. Bending of light, simple. Bending of light ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನೋ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. Okay, right. Next one. Next. The minimum energy required by an electron to escape from a metal surface is called minimum energy. Minimum energy ಏನು ಕರೀತೀರಾ? Work function. So this is the work function. Okay, so this is work function. Okay, so this is the work function. Very good. Okay na? Work function. Very good. Now let's move on to the next question. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. During photoelectric emission, the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to ಯಾದಕ್ಕೆ? Okay, Amaira. Okay, how was the paper? Amaira, how was the paper? ಯಾದಕ್ಕೆ? Intensity. Very good.
So this is intensity. Okay, so this is intensity. Okay, so this is intensity. Okay. So intensity. Okay, so this is intensity. Done. Very good, very good. Okay. Now let's move on to the next question. Yes, the 2 marks. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ? ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಮಧು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ, ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಹಿಯರ್. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆನಾ? ರೆಡಿ ರೆಡಿ. ಎಸ್, ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್.
ಮನೋಜ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ yes, come on. Sir, plus please question bank solve model please. One second, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದ್ದೆ, ಸಾರಿ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಓಕೆ? ರೈಟ್ ಸರ್, ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಭರತ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವ್, ಓಕೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ? ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಆದಿಶೇಷ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. ನಾವ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, electron orbit of the hydrogen atom is, sir, it is a 5.3 into 10 power minus 11 meter. Determine the radius of the n is equals to 2 orbit, okay? So n is equals to 2 ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Rn that is equals to R naught, sir, it is the n square divided by z, okay? So ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ you can ignore it, okay? So ಇದೇನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, for z is equals to 1, okay? So z is equals to 1 and n is equals to 2 and R naught, okay? So Rn ಯಾವುದು sir? It is the 2, okay? So that is the 2 and R naught we know that 0.53, okay? So that is 0.53 into 10 power minus early the angstrom alle bariyona. The R naught that is equals to 0.53 angstrom, okay? So that is 0.53 angstrom. And the next one nodre n square, okay? So n square eno sir, it is the 2, okay? So that is the 2 square, okay? So divided by 1, okay? So ivaga substitute madre sir, it is the R2 that is equals to 0.53 into 4, okay? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.53 ಇಂಟು ಸರ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ R2 that is equals to 2.12 angstrom, ಅಥವಾ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2.12 into 10 power minus 10 meter. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ ಕಮಲಾ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಓಕೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ SI ಮಾರ್ಕ್, ಸಾರಿ SI ಯೂನಿಟ್, ಓಕೆ? ಹಾ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ನನಗೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ನಾಟಕ PU ಬೋರ್ಡ್, ಓಕೆ? ರೈಟ್, ಹೇಳಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ, ಓಕೆ? ಸರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿರೋದು? an electron, okay, into the field, determine the radius ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಆತರ ಬರ್ತೀವಿ mv divided by qb, okay? So mv divided by qb ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? mv divided by qb ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ QEB sin theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು? ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ? ನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸಹಿತ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ B ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಸ್ mu naught Ni, ಓಕೆ? ಸಲ್ಲಿ ಸೊ mu naught that is equals to 4 pi into 10 power minus 7 and n, small letter n, that is 1000 turns per meter and I is a 5 ampere, okay?
ಡೂ ಓನ್ಲಿ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಿತ. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ಸಹಿತ ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಎ ಅಥವಾ ಸರ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು? ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದು? ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಸ್, ಇರೋ ಮಧುಸೂದ ಯಾರು? ಮಧು ಇರೋ ಇಲ್ಲಿದಾವ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಅದು. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದು. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ರೈಟ್, ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, EMI ಟು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಲತಾ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2.14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಸೊ 2.14 ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.6 into 10 power minus 19 that is equals to 6.6 into 10 power minus 34 into ನ್ಯೂ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 2.14. ಓಕೆ, ಸೊ 2.14 ಇಂಟು ಸಾರಿ ಇಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2.14 ಇಂಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1.6 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6.6. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5187. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 34 ಇದೆಯಲ್ಲ, 34 minus 19. ಓಕೆ, ಸೊ 34 minus 19 ದಟ್ ಈಸ್ 10 power 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5.187 into 10 power 14 hertz. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಡನ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ. ಪ್ರೀತಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 power 14 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 into 10 power 5 meter per second. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಸೊ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ಎಚ್ ಇಸ್ 6.6 into 10 power minus 34 so all divided by m value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? m value that is 9.1 into 10 power minus 31 into speed ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 2 into 10 power 5 so that is equals to 6.6 into 10 power minus 34 so that is divided by ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 9.1 into 2. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 18. so 18.2 into 10 power so it is 31 minus 5 that is minus 26. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18.2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 18.2. ಓಕೆ, ಸೊ 6.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18.2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 0.36. ಓಕೆ, 0.3626 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 26 minus 34 that is minus 8 multiply and divide by 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3.62 into 10 power minus 9 meter or 3.62 nanometer. Very good, very good. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ, ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆನ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು
ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 931.5 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ ಸರ್ 3.62, ಎಸ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಂತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್? ಹಾ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಹೀಪರಿ ಬಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 3.62 ಬಂದಿದೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಇ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸರ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ protons into mass of the proton and plus so number of neutrons, that is a minus z, and mass of the neutron minus mass of the nucleus. Okay, clear? Right sir, into sir it is 931.5 mega electron volt. Okay, yes sir. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಸರ್? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 4, therefore ಇದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ z is equals to 2 and a is equals to 4. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು, ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹೇಳಿ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಡನ್ನಾ? ಓಕೆ, ಹಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ದೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಾ 5 marks ಇಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ 5 marks ಇಂದು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 5 marks. ಸೊ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ AC ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಎರಡೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 marks ಇಂದು ಫಾರ್ ಯೋರ್ FA-2. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. A resistor of a 10 ohm and an inductor of a self-inductance 0.05 Henry connected in a series to an AC source of a 250 hertz. Find the impedance of the circuit and current in the circuit. ಇದು 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Z, ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದ ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡೇ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ Z is equals to, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ohm. ಅಂಡ್ XL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi f into L. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಒಮೆಗಾ L ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಒಮೆಗಾ L ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 pi f L ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi into F is 50 and inductance 0.05 Henry. Okay, so XL value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ. XL value. Okay, so XL value that is 2 into 3.14 into and 50 into and the next one 0.05. Okay, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? It is a 15. Okay, sir it is a 15.7. Okay, so 15.7 ohm and this is the resistance. Okay, is that clear for everybody? Done. So ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್? ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು 15.7 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 15.7 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ಸ್ 100, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 15. ಓಕೆ, ಸೊ 15. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 15.7 ಪ್ಲಸ್ 15 ಅರೆ ಇಂಟಲ್ವಾ 15.7 ಇಂಟು 15.7. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ sir it is 246.49. okay, so that is 246.49. okay, and sum 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that is 100 square root sir 346.49 under square root ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ sir? it is 18.61. okay, so 18.61 ohm. okay, so that is sir Z is equals to ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು 18.61 ohms. done. First one is done. And the next one ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಸರ್? V is equals to I into R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ R ಟೋಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ R ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? I into Z. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ I ಬೇಕು. ಸೊ V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z. ಓಕೆ, ಸೊ V ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18.64. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ 200
Okay, so 200, so divided by 18.64. Okay, so 18.64, that is 10 point. I is equals to 10.7296. Okay, so that is ampere. Clear? Yes, ಹೇಳಿ ಮಜಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾ, ಏನಾಗಿದೆ? ಆದಿಶೇಷ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಏನು ಆದಿಶೇಷ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಾ? ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸರ್? ಇದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 marks ಗೆ ಡನ್. ಓಕೆ, ಆದಿಶೇಷ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು? ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ, ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at a distance 40 centimeter from a concave lens, concave mirror. Okay, so object distance is u, and the next one concave mirror ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So focal length. Okay, so focal length f ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so focal length f. Okay, and if the object is displaced through 20 centimeter, okay, by how much distance will the image displaced ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೀಕ್ಷಿತ, ಓಕೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ FA-2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಕುಶಾಲ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ಏನಿದೆ ಸರ್? U is equals to ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -40 centimeter. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಏನು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 15. ಓಕೆ ಸರ್, 15 centimeter. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಇಮೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡನ್. ಸೊ 1 divided by f, we know that. Okay, so we know that. So 1 divided by f, that is equals to 1 divided by v minus 1 divided by u formula use ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, and f value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by -15. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 divided by v1, ಸೊ minus 1 divided by -40. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by v, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 divided by 40. ರೈಟಾ? ಸೊ 40 and minus 1 divided by so 15. Okay sir, and 1 divided by v1, so that is equals to minus common ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 140 plus 115. ರೈಟಾ? ಸೊ LCM ಏನೋ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? LCM ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ 120 divided by 40 ಆಗುತ್ತೆ, and 120 divided by 15, ಇದು ಸಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 120 LCM ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 divided by v1, that is equals to minus of a bracket, that is the 120. Okay, so this is 120, and 40 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 3 12, and ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 15 8 120. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 divided by v1, that is equals to minus 11 divided by 120. ಕರೆಕ್ಟಾ? 15 120 divided by, ಸೊ 15 8, ಮತ್ತೆಲ್ಲೇ 120 divided by 40 ಎಷ್ಟು ಸರ್? that is 3 plus 8, that is 11. okay, so v1 that is equals to sir it is a minus. okay, so minus 120. okay, so minus 120 divided by 11 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 10.9. okay, so that is 10.90. okay, so 10.90. okay, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೇ, ನಾನು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ರಾಂಗ್ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 divided by ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 15 ಸರ್, 1 divided by v1 ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ 1 divided by ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ minus 40 ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by v1 ಸರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 140 minus 1 divided by 15. ಓಕೆ ಸರ್, 1 divided by v1 that is equals to ಸರ್ ಇದೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? LCM 120,
4 3 12 15 ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಓಕೆ ಸೊ 8 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ v1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ -5 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಸೊ 5 1 5 5 2 10 ಐ ಪ್ಲಸ್ -140 -15 ಓಕೆ -5 ಆಗುತ್ತೆ 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 24 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ -40 and -15 centimeter okay ha golden ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೋಟಲ್ 36 ಅಂತನಾ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು concave mirror anything wrong here 15 centimeter as it is ಇದೆ ಎಂಟು 80 ಬರಲ್ಲ 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 that is 8 ಓಕೆ ಇದು 4 3 12 3 3 - 8 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 120 divided by 5 so that is 24 okay so 1 divided by v1 so that is equals to 1 v1 so that is equals to -120 so divided by 5 okay so v1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ so that is -24 centimeter okay so -124 centimeter ಆಗುತ್ತೆ fine okay so next one case 2 ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ so case 2 ಅಲ್ಲಿ u ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ if the object displays through a distance of 20 centimeter towards the mirror ಅಂದ್ರೆ sir it is the 40 minus 20 minutes 20 centimeter ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ sir it is 20 centimeter okay so this is 20 centimeter ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು as it is okay ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು as it is ಏನ್ ಬರ್ತೀರಾ sir focal length as it is that is the -15 centimeter and ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 divided by v2 okay so 1 divided by f so that is equals to 1 divided by v plus 1 divided by u okay sir 1 divided by ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ -15 so that is equals to v2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ and ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ -20 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ so 1 divided by that is equals to 1 divided by 20 minus 1 divided by 15 okay yes sir and 1 divided by v2 okay so 1 divided by v2 that is equals to LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 60 okay ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 15 30 60 okay so this is 60 ಅಂದ್ರೆ 23 70 15 4 60 okay ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು -1 divided by 60 okay so therefore v2 that is equals to -60 okay so -60 ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ okay so difference okay ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ sir it is the v2 minus v1 so that is equals to -60 minus of minus the 24 so that is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 60 minus 24 okay so 60 minus 24 ಎಷ್ಟು -36 okay so -36 centimeter ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ okay so final answer -36 ಆಗುತ್ತೆ okay done ಹಾ yes ಕುಮಾರನ್ಸ್ yes ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಾ ಹಾ ಎಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು of a focal length 21 centimeter find the position nature and size of the image formed okay the first point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆ ಸೊ 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಕೆ
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 21 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಫೈನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by f that is equals to 1 divided by v minus 1 divided by u. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 21. as it is a concave lens, okay, so it is a negative, so that is equals to v distance na find ಮಾಡಬೇಕು, and minus of u value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? it is minus 14. ಯಾಕೆ? that is in front of a lens. okay, ha clear? dumb students what ಅಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತದು? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by v that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 divided by 14 ಅಲ್ವಾ? 14. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by 21, ಅಂಡ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ್ದಾರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 14 and 21. ಓಕೆ, ಸೊ 21 into 14, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 294 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. 81 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 21 ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಓಕೆ 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 ಸಹನಾ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ 1 divided by that is minus 14 minus 21, so all divided by ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 21 into 14, so that is equals to 294, and that is equals to 14 plus 21, so divided by 294, and that is equals to, so 21 minus 14, so that is equals to 7 divided by 294. okay, yes, 294 divided by 7, so that is equals to 42. okay, so v value ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 42. okay, so that is a 42 centimeter. okay, so plus 42 centimeter. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ that is the real. okay, so concave lens ಅಲ್ವಾ? okay, so v value ಎಷ್ಟು? so 42 centimeter. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೋ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 14. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 14 minus of minus 21, so divided by, so 21 into 14, so 294. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ v is equals to minus 8.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್? v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ u. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? v ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ minus 8.4. ಓಕೆ, ಸೊ minus 8.4. u ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ minus 14. ಓಕೆ, ಸೊ minus 14 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 8.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 14, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 0.6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? v ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ u, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0.6 ಬಂದಿದೆ. 0.6 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ into height of the object is 3 centimeter. okay, and height of the image that is equals to 3 into 0.6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? height of the image 3 6 18, so that is 1.8 centimeter. it is a virtual ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, that is virtual ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸೋಲ್ 1.8. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. 2 lenses of focal length 0.2 meter and 0.3 meter kept in a contact. Find the focal length of the combination and calculate the power of 2 lens and combination. Okay, so first combination ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? focal length of the combination. okay, ಇಲ್ಲಿ focal length ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, so 1 divided by f that is equals to 1 divided by f1,
ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F2. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.2 and 0.3 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F that is equals to 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.3. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F that is equals to, ಓಕೆ, and ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.3 ಪ್ಲಸ್ 0.2, ಸೊ all divided by, okay, so all divided by 0.2 into 0.3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.06. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಸರ್? 0.3 ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0.2, ಓಕೆ, ಸೊ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.06. ಓಕೆ, F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ that is equals to 0.06, 0.5. okay, 0.06 divided by 0.5. okay, yes sir, this is 0.12 meter. ಸೊ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And next one, calculate individual, okay, so individually powers, okay, powers of two lenses and combination. okay, so individually calculate ಮಾಡ first one. okay, so first one ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, so power 1 that is equals to 1 divided by F1. okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, therefore 1 divided by 0.2. 0.2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 0.2. okay, so 0.1 divided by 0.2, so that is 5. so plus 5 diopter. okay, so this is plus 5 diopter, and P2, so 1 divided by F2, so that is equals to 1 divided by 0.3, so that is equals to 1 divided by 3, 0.3. okay, so 1 divided by 0.3 esto 3.3. okay, so plus 3.33. okay, so 33 diopter. clear? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ P is equals to ಸರ್ P1 ಪ್ಲಸ್ P2. ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಸರ್? 5 ಪ್ಲಸ್ 3.33, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8.33 D. ಆರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.12. ಓಕೆ, ಸೊ 0.12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.12, 8.33. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 8.33. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಫ್ angle 60 degree produces an angle of a minimum deviation 40 degree. What is its refractive index? Calculate the angle of incidence. Okay, so what is its refractive index ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್, so d a plus d, so divided by 2, so all divided by sine of a by 2. okay, so that is sine of a by 2. okay sir, and the next one, so mu that is equals to sine of, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್? a value ಎಷ್ಟಿದೆ? sine of prism angle. okay, so angle prism angle 60 degree produce angle of a minimum deviation 40. okay, so that is 60 plus 40, so divided by 2, so all divided by sine of, so that is the 60 divided by 2. okay sir, and mu that is equals to sine of, that is 100, that is the 50 degree, so all divided by 30 degree. okay, so that is 30 degree. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.766. okay, and sin 30 that is 1 by 2. okay, so 1 by 2, 0.766 into that is 2, that is 1.53. okay, so that is 1.53 is the required solution. okay na? right. And the next one ಏನು ಕೇಳ್ತದ್ದು? angle of deviation ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I mean angle of incidence for a minimum deviation. okay, so for a minimum deviation that is 2i minus a, and minimum deviation ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? minimum deviation that is 40 and 2 times of i, and angle of prism that is 60. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ that is 100 ಆಗುತ್ತೆ, so that is equals to 2i, and i is equals to 50 degree ಆಗುತ್ತೆ. angle of incidence that is equals to 50 degree. done? very good, very good. right, now let's move on to the next question. okay, so next question ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? an object of a height 1 millimeter is kept perpendicular to the principal axis of a thin convex lens of a power plus 10 D. The distance between object and lens is a 15. Find the position, nature. ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ that is a plus 15 centimeter. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 millimeter. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಪವರ್ ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 divided by p that is equals to ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ 100 divided by 10. okay, so 10 10 it cancel,
focal length. Okay, so focal length that is equals to plus 10 centimeter. Okay, so plus 10 centimeter. And ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು wrong. Okay, so ಏನಿದು distance. Okay, so image distance. Oh, sorry, object distance. Okay, so that is minus 15 centimeter. And same procedure. Okay, so take it as a homework. First question solve ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಗಿವೆನ್ ಡೇಟಾ ಆಲ್ಸೋ. FA-2 ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಕುಶಾಲ್. FA-2 ಒಂದು 2 ವಾರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. 2 ವಾರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾ let's move on to the next question. Double convex lens are to be, okay, so double convex lenses are to be manufactured from the glass of refractive index 1.55 with both the faces of same radius. Okay, so same radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Of the curvature, radius of the curvature, find the radius of curvature required if the focal length is to be 20 centimeter. Find the new focal length of the lens if it is immersed in water of refractive index 1.33 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್? ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? R1 and R2, so that is equals to R, right? And R1 value, so that is a plus R, and R2 value, sir, it is a minus R. Okay, double convex ಗೊತ್ತಲ್ಲ. And next refractive index of lens ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Refractive index of lens 1.55. Okay, find the radius of curvature if the focal length to be 20 centimeter. Okay, so focal length ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? It is a plus 20 centimeter. Okay sir. Okay, right. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So we know that focal length 1 divided by focal length, so that is the mu L and mu S surrounding medium, so that is equals to 1, and this is 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. Okay na? Yes sir. And 1 divided by sir, it is 20, that is equals to mu L S sir, it is 1.55, and air ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ air ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is equals to 1 divided by R, the minus of minus 1 divided by R. Okay, so that is 1 divided by R. Okay sir. And 1 divided by 20, that is equals to, sir, it is 0.55 into, sir, it is the 2 divided by R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. And here if I rearrange that one, R is equals to 0.55 into 2 into 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 0.55 into 2 into ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 20. So that is 22 ಆಯ್ತು. Okay, so 22 centimeter ಆಯ್ತು. Okay, so this is 22 centimeter. Okay, so this is 22 centimeter ಆಯ್ತು. You got my point? And next ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? focal length of the lens if it is immersed in a liquid. ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 divided by F, that is equals to, ಇವಾಗ ಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.55 divided by ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನು? ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವುದು? ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.33, ಸೊ minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 divided by R ಇದು ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ 2 divided by R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ 1 divided by F, that is equals to 1 divided by, okay, 1.55 minus 1.33, so divided by 1.33. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ. Okay, so that is 0.165 into, so 2 divided by this is the 22. Okay, so this is 22. Okay, so 22. Okay, so 1 divided by F, that is equals to, okay, into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.33. ಓಕೆ, 0.33, and next one 22. Okay, so divided by 22, and ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ F is equals to 22 divided by 0.33. Okay, 0.33, 22 divided by 0.33 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 66. ಓಕೆ, F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ 66.66 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬೇರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ವೇತಾ ಸರ್, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, FA-2 ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಪ್ರಿಪರೇಟರಿನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, find effective focal length and effective power of the combination of a convex lens and focal length. Convex lens of a focal length 25 cm in contact with concave lens of focal length 20 cm. Is the system is converging or diverging? Ignore the thickness of the lenses ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, and ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ F2, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೈಟಾ? ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ F, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 divided by F1, ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by F2. ಓಕೆ ಸರ್, 1 divided by F, that is equals to 1 divided by F is ಸರ್ 25 and minus 1 divided by 20. ಓಕೆ ಸರ್, LCM ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸರ್? 100 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? 100 25 4 100 and 25 5 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 divided by 100. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ? ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾ, ಹಾ ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ತರದ್ದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್? ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸರ್ ಪವರ್ ತಾನೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ 1 divided by F. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂತು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 divided by 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದು ಸಹಿತ 100 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1D ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1D ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು FA-2 ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, FA-2 ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ದರ್ಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದೋಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 95%. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 90 ಅಥವಾ 95% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದೋಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ 3 ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 95%. ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಸ್. ಪ್ರೀತಮ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದಿತ್ಯ, ಅಶ್ವಿನ್, ಅಂಡ್ ಭಾವಿಕಾ, ಪ್ರಕಾಶ್, ನಯನ, ಕಮಲಾ, ಮಂಗಳ, ಸುಪ್ರೀತ್, ಕನಕನಾಯಕ, ಕನ್ನಡತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಕುಮಾರನ್ಸ್, ಭಾಗೇಶ್, ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್, ನಿಹಾಲ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಭರತ್ ಅಂಡ್ ಪರಶುರಾಮ್. ಟಾಪ್ 20. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ FA-2 ಇದೆ
ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು FA-2 ಬರ್ದಿದ್ರಾ, ಇಗ್ನೋರ್ ಅಬೌಟ್ FA-2 and right now you have to concentrate on preparatories. Okay, right. So thank you so much for your time and ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. Till then, take care. Bye bye.